muchísimo gusto saber que están aquí con nosotros el día de hoy. Como muchos de ustedes pidieron, vamos a continuar con lo que vendría siendo pues el famosísimo Witcher 3, un juego que realmente me llamó mucho la atención y quiero ver qué tal está, así que vamos a seguir dándole, vamos a seguir viendo qué onda. Y creo que pensé que venía para atacarnos, ¿no? Y la verdad, le tengo muchísimas expectativas al juego. No lo voy a negar, le tengo muchísimas expectativas al juego. Así que vamos a ver y vamos a descubrir qué es lo que tenemos ahorita andando. Recuerden que los consejos son más que bienvenidos. Los consejos son más que bienvenidos y ahorita estábamos galopando hasta encontrar información completamente del grifo, porque estamos teniendo un pequeño problema de grifos. Digamos que tenemos que exterminarlos porque hay una plaga de grifos. Uy. A ver, vamos a ver. No alcanzamos a interactuar mucho con el mundo la última vez, pero aquí me llama mucho la atención ver qué tanto se puede desarrollar esto. What happened? Monsters from the swamp. Folks said the road was fraught with peril, but I wouldn't listen. Got my comeuppance now. Less moaning, more details. What happened, and how can I help? And remember, I don't work for free. Witcher's code and all. Well, was on my way to the Black Ones to trade. Suddenly my horse got spooked, ran clear off the road. We hit a bump, I went flying and the horse and cart rolled on. Then I heard bubbling, neighing, slurping. Something came out from the muck, devoured Asher, hooves and all. No doubt my goods are still on the cart, but I'm too afeard to go and see. Thought maybe you. I'm most concerned about a little box. Bring it to me, I beg you. ¿Por qué no? Vamos a ayudarlo. Fine, I'll go. Let you know if I find that box. Actualización de misión. Cuando se utiliza una de las misiones para aparecer una notificación en la parte izquierda de la pantalla. Oh. Parece que está aquí cerca. El sentido de brujo era... ¡Ay! Puedes hacer meditación para pasar el tiempo, ¿es neta? Por aquí está. Rode off into the swamp. Ok, o sea, todavía puedes, haz de cuenta que investigar todo lo que está pasando alrededor. Ahora, eso me gusta, está muy interesante, está muy llamativo. Here's the cart. Cart's riddled with arrows. Interesting. I should take a look around. Ahí vamos, yo pensé que querías pelea. Cart's riddled with arrows. La cajita que mencionó Mercader. Suena bien curioso como dice la cajita, ¿Vas a golpear o no? Mira, tú te pusiste al lado de un barril que la verdad no tenía ni idea de qué es lo que iba a hacer, así que simplemente hice lo más lógico, ¿no? No, creo que es esta. Must be that box he mentioned. Splattered with blood. Human blood. An arrow. Didn't mention this. Son flechas y esas cosas de pantano claramente no usando un arco ni nada de eso, ¿no? ¡Ay!
Eso me dolió. ¿Qué es lo que me está viendo? ¿Por qué lo sacaste? Pues suena como que la emboscada pudo haber sido por aquí. ¿Qué más pudo haber sido? Ah, eso es un panel de abejas. Square in the neck. Good shot. Either the merchant's got serious memory problems, or he's lying. Me gusta que podemos ser como detectives en este juego. Me encanta ese detalle. Y sobre todo porque a mí me encantan los juegos de detectives. Así, si yo tengo la oportunidad de ser un buen detective, voy a ser un grandioso detective. Oh, and you find the box? Yeah, found your priceless chest. And someone who looks an awful lot like a cart driver with an arrow through his neck. No dryads in these swamps, and never known a drowner or a water hack to use a bow. So lacking any other suspects, I'm guessing. Watch out! Behind you! There's nothing behind me. I'm a witcher, I'd have heard it. Just like I can hear your heart, which is pounding, like a liar's. Best hope you're a better writer than you are a liar. Wow. Pero ¿por qué habrá me querido matar al...? ¿Cuál es su motivo? Debe haber una razón del por qué hizo eso, ¿no? Ah, persigue el mercader todavía. Permiso. Y persecuciones de caballo todavía como Red Dead Redemption. ¡Oh! No mata a nadie inocente, ¿verdad? Gotta get him out of here. Abrió los ojos. O sea, está vivo, ok. Can't run from the truth. Not even on horseback. Now, who are you, and why'd you attack that cart? Private First Class John Giermer, Temerian 6th Division, 2nd Regiment. Disbanded, but still active. Underground, in the woods. That was a medical transport. I'd be damned if it reached the Black Ones. And the medicine, our lads could use it too. We've many ill among us. You let me go, and they might live. And fight once more for a free North. Okay. I'm taking you to the Nilfgaardians. You're a murderer, not a soldier. And you're a traitor. There's a scaffold out there with your name on it. Hey, soldier. Waiting on a late transport by any chance? What? Yes. Corporal Lifnitz set out to command headquarters for medicine. He has yet to return, though he was due back several days ago. Medicine's here, in this box. And this is a 3-in-1. Liar, thief, and your corporal's murderer. Plow yourself, mutant. Captain Peter will see to him. And you, Nordling, deserve our thanks. The medication will not save our men's lives, but it will ease their dying. Ay, que sonamos muy crueles, ¿no? Al preguntar eso, pero bueno, es así como vivimos por el código de los Witchers, de los Gotta brujos. say, I was kind of counting on a tangible token of gratitude. A golden, clinky one, in fact. I thought you acted from conviction, not greed. But if that is not the case, here. So you'll remember and tell others that Nilfgaard is generous with those who serve it willingly. ¿No me dan una armadura así?
Me regresaron hasta acá. Chin, Tebas, estamos allá lejos. O sea, ¿por qué el grito de la mujer? Así como que... ¡ah! A ver. Denme un momentito que me están marcando. Ahora sí, listo. Sigo sin entender por qué pero ya veremos. Ahora sí, vámonos directamente a la misión. Me gusta, neta. O sea, cada misión, Perdón. No fue mi culpa. Cada cosa te enseña cómo se mantiene, cómo el mundo va cambiando a tu alrededor. Pero neta, espero no haber matado a alguien por accidente por ahí. Y si fuese, pues ni modo. Solamente escondemos su cuerpo, ¿no? ¿No hay nadie aquí? No, parece que no. Perdón. Ay. Ah, mira, aquí hay una misión. Ah, bueno, también podemos brincar así, ¿no? Vamos a ver qué hay aquí. Parece que esta es la misión principal, pero déjenme agarrar todo lo que podemos aquí. Ah, no voy a dejar sin nada porque también necesitamos los recursos. Sardinilla, quédate y espérame, vengo. Bad time? Not at all. Hand me the beggar tickets, the red bloom. Well, one versed in herbs. Probably saying too much, but I know a bit. For instance, that beggar tick's poisonous. In large doses. Small ones soothe pain and bring forth pleasant dreams. Which is all I can hope to do for her. Ok. Recuerden eso, el romerillo ocasiona Griffin do veneno. that to her. Delina. Yes. Attacked her at night. She was walking in the woods. At night, through the woods, in wartime. Meeting a boy. The young, you know, do foolish things for love. Wounds are healing, but she will die. Blood's pooling in the skull. Nothing my bruise can do to help. Podemos intentar ayudarla. Could try to help her with one of my potions. Swallow can heal internal hemorrhages. But Witcher's potions aren't for humans. she'll die as it is. Yes, a peaceful death soothed by your concoctions. If I give her Swallow and something goes wrong, the whole village will hear her screams. I understand. Do as you will. Estoy buscando espino. Looking for buckthorn. Know if it grows anywhere around here? Bottom of the river, where the channel's widest. But you do know that once out of the water... It'll stink worse than a week-old carcass. Counting on it. I'm hunting the griffin. Need the buckthorn for bait. I was thinking... A few years ago, we had trouble, drowners under the bridge. The whole village had to pitch in for a witcher. Who now can afford the bounty on a griffin's head? Captain Peter Sars, something. Ah, good to know the Black One's looking out for our welfare. De hecho, el Capitán Peter sí se preocupa. Doubt Emperor Emir cares about you, but this captain just might. Seems like a decent man. There are no decent men in the army. They're only orders. Not from here, are you? A lot of bitterness in you. Too much for someone who spent her life in a hut in the middle of nowhere. True. And you're in a hurry. Elsewise, you'd not use bait, just wait for the griffin to attack again. Believe we could have an interesting conversation. Maybe next time. No le puedo dar su... Yes? Ah, vende hierbas. Any herbs you're willing to sell? I'm sure I can find something. Ok. Me gusta. Sé que más adelante a lo mejor le encuentro un bueno... ¡Ay, my God! ¿Qué sé? Bueno, ya que... Sé que a lo mejor más adelante puedo encontrar la manera para Farewell. usar todo esto, pero pues ya que ya me gasté el dinero, ya no puedo hacer nada. Qué hermoso se mira. Sardinilla, vámonos. Deje comerte el producto de esta mujer. De esta herbalista, perdón.
Sardinilla. Sardinilla. Da la vuelta, Sardinilla, gracias. Parece que los rumores de que Sardinilla no te hace caso es cierto. Qué pacífico se mira todo. Pero qué triste que sean atacados por un grifo que los puede destripar y desmembrar en cuestión de segundos. To your grave, more like. Have you not heard about the griffin? That's the black one's now a griffin. I guess it's true, misery does love company. Sardinilla. Parece que estamos en el lugar correcto, vamos a ver. Hola. Anyone home? Must be out hunting. Trail's fresh. Mislov just left home. Me acuerdo cuando Assassin's Creed utilizaba esos métodos para poder permitirte encontrar a gente y todo eso. Pero ahora Assassin's Creed simplemente se volvió un RPG. Y muy raro. You, Mislov? Shh. Hear that? Lobos. Wolves? No. Wild dogs. Yes. More dangerous than wolves. ¿Más peligrosos que los lobos? ¿Cómo? ¿Por qué? Dogs more dangerous than wolves? Don't think so. It's the truth. Know why? No, but I guess you're about to tell me. Wolves hunt to fill their bellies. Wild dogs kill for sport. Just like humans. Aye. They've learned much from us. Why not cruelty too? ¿Dónde encontraste los cuerpos de los Niflgaardianos? I'm hunting bigger game. The Nilfgaardians the Griffin killed. Where'd you find them? Ah, I see. You a witcher. That monster slayer they's talking about in the village. I'll show you, sure. But, I gotta kill those mutts before they hurt someone. Will you help? That is, if you don't mind blunting your silver blades on them. ¿Por qué no? Tenemos una espada que no es de plata. It's not going anywhere. No, dogs might though. So step careful now. Come on. These dogs been a problem for a while now. Since the war started. Soldier on the march, he'll stop to rape a woman, strangle her, kill her man for a chuckle, even butcher a cow. But a dog, a kick in passing, no more. So these stray mutts form packs. They're gaunt, too late. Attacked another one. ¡Quemaos! ¿Dónde hay más? Esa es una liebre, no voy a atacar una liebre, voy a atacar una liebre, voy a atacar una liebre. ¡Liebre! Señor, es así, mira. Y voltereta de la vida. Ah, no, eso no es voltereta. Pero tú entiendes, ¿no? Puedo saquearlos. Sí. ¿Dónde? Ah, acá está. Me gusta que el mapa te lo marca. Está demasiado grande como para saber dónde agarrar las cosas. Champles. Dieter. You know him? We served at the Lord's Manor together, where the Black Army's encamped now. He was a stable hand, I was the Lord's hunter. But that was before... well, a long time ago. ¿Antes de qué? Before what? Before they drove me from the village. What did you do? Nothing. I'm a freak. Sorry. I'd rather not talk about it. Empatía. Empatía.
I'm a freak too. Aye, but of another kind. If it's lycanthropy, I can help. What? Lycanthropy. Werewolves. Handled a few cases in the past. It's usually a simple curse that... The Lord's son, Florian, and I, we loved each other. Dieter walked in on us in the stables. They drove me away. Florian hanged himself. Lord started drinking, and the estate fell into ruin. That's the long and short of it. Pero no fue tu culpa. I'm sorry. Ancient history now. Pero no fue tu culpa. I was to show you where I found the Nilfgaardians. Come. Griffin, know anything about it? Oh, not much. It's not my kind of game. You're his kind, though. Survival instincts alone ought to make you care. I walk silent through the woods. No griffin can hear me nor spy me. Oye, pero no fue su culpa. Se me olvida que en veces o sea, estamos hablando de un juego, ¿no? Pero eso es un poco cruel. Un amor que no puede ser correspondido por la época. O sea, un amor que no puede ser correspondido por la época donde llevan a correr a una persona de la aldea y el otro se termina colgando y hay una consecuencia muy grande por ello. No es justo, es como Romeo y Julieta. One lay there by the stump. Ay, perdón. The other hung from a branch, guts splayed, stretching down to... Watch out for yourself now. I'll be fine. Not the first griffin I've dealt with. Not likely to be the last either. Hope you're right. Good hunting now. Gracias por preocuparte por mí, Mislav. Es buen hombre. Nilfgaardians were celebrating. Griffin interrupted them. Ground's black, saturated with blood. A camp. ¿Qué huellas? These prints are older and deeper, heavily armored. Nilfgaardians, probably. O sea, que puedes encontrar cosas así en cualquier lugar para agarrar. ¿Cuál saltó? Ahí está, ok. Bueno, ya estamos aquí, ¿no? Simplemente podría agarrar este. Ok. ¡Ah! Ahí está. Griffin's nest. What remains of it, at least. Corpse is a couple of weeks old. Still alive when the griffin brought him here. Took a long time dying. Bones. Horse. Dog. Human. Pero ese grifo parece muerto, A few months worth. Female. Larvae in her wounds have already hatched. Been dead at least a week. Other griffin must be a male. Deep cuts over the whole body. Not a drop of blood on the beak or claws. Didn't defend herself. Crept up on her while she slept. Qué triste. Beak tips worn.
Gray hairs in the coat. 10, 12 years old. Griffins pair off for life when young. Male must be about the same age. ¿Pero qué la pudo haber atacado? O sea, para derrotar a un grifo que estaba con su esposo. Thick shaft, dense barbs. A royal griffin. Explains why the male I ran into was so aggressive. Hunted the Nilfgaardians down here in the forest first, then started prowling the area. Vamos a aprender unas habilidades en este juego. ¡Wow! Aumenta en 10% el daño de ataques rápidos. Aumenta en 10% el daño de los ataques potentes. Se desvían las flechas durante los rechazos. ¡Wow! El tiempo se ralentiza en 50% adicional mientras apuntas con la ballesta. La pérdida de adrenalina al sufrir daño se reduce en el 30. Yo creo que me voy a llevar con este. Para activar una habilidad, para que una habilidad surta efecto, primero debes activarla colocándola en un espacio cualquiera. Ok. Voy a tener que pensármela bien antes de equipar las cosas. No hay que subestimar a ningún rival. Esta regla es la base de Código de los Brujos y lo es por algo. Los preparativos le han salvado a más de un brujo, y vale la pena que elabores pociones, prepares aceites o visites artesanos antes de librar un combate. Los herreros forjan armas, mientras que los armeros hacen armaduras. Los herreros forjan armas, y los armeros forman armaduras en vez de armas. Ok. Si vas a combatir contra un oponente fuerte, es recomendable completar algunas misiones secundarias antes de atacar. Esto permitirá adquirir experiencia y desarrollar el personaje. Place of power. Should draw from it. Oh. O sea que sí, de la nada puedo encontrar puntos de habilidad por todos lados. A ver, tenemos un ataque, vamos a una señales, alquimia, habilidades, mutágenos. Cada pieza de armadura ligeramente el daño de los impactos críticos en un 25% y el daño de los ataques rápidos en un... Ok. Cada pieza de armadura mediana intensidad. Ajá. Los viroles de ballesta infligen un 25 más de daño. Si el nivel de vigor es demasiado bajo, es posible lanzar señales usando puntos de adrenalina. Aumenta la generación de adrenalina. Los puntos de adrenalina aumentan tanto el daño. Ok. Bueno, vamos a agarrar eso. ¿Pero qué son esos que están al lado todavía? Hay algo más aquí, ¿verdad? Me suena como que hay más. Sardinilla, ¿dónde estás? Bien. Nos tenemos un trabajo que hacer. Tenemos un grifo que cazar. Y me gusta el hecho que puedas hacer combate mientras estás en el caballo todavía. Freak. Disculpa. Roach. Se llama Roach, pero en español es sardinilla. ¿Por qué? Si no tengo necesidad de matar a un... Perfecto. Ya. Come on. The Goodman's born was a merchant and traveled to Don't you look at me. Who was strange Pues no te estoy viendo a ti, loco. O loca, no sé qué seas. things. No te vi. They don't leave themselves. Estoy ocupado viendo por dónde brincarle. Lars,
last time I'd lend out anything, I swear it. Tenemos tiempo. ¿Sí podemos nadar? Ah, sí nadan. Puedes bucear. Should talk to Vesemir. Me gusta eso. No van a haber peleas bajo el agua, ¿verdad? O sí, porque no tengo la oportunidad. Hey! Anyone home? Lost your key, ma'am? No, not me key. Me pan. It's always sat there empty, this hut. That is, till the night afore the battle. A man arrived. Walked right in like 'twere his own. Was standing at me window, peering at the goings-on. He must have eyed me, 'cause next I knew, there he was, coming my way. So, I grabbed me pan, for protection, see? But he just asks all polite, Gran, got any birch bark by chance? Lilac berries or even a few coals? Nay, says I. And you must be right daft to pester folk at night with such foolery. But I sees he ain't listening. Just staring at me pan like a magpie at a copper. Lend it to me, Gran. I'll give it back come morn. Was right baffled for what's he doing, frying in the dark. But I've got a soft heart, so I gave it to him. Interesting. What happened then? Afore dawn, another rode up to the hut. But come morn, only the first fella left. Locked the door, hopped on his horse, and that were all I saw of him, and me pan. 'Twere old, black with sort, not worth much, I suppose, but I've no other. Will you help me, dearie? Bring an old widower pan. I could never break down that door myself. And in truth, I'm afeard to go in any road. Such a stench wafting out. Methinks the other fellow, well, that he's lying there. Ya estamos aquí, ¿por qué no? Never taken on a pan contract. Fine, I'll go in, look around. You should wait here, just in case. Los objetos que se pueden destruir están identificados con el icono. Para destruir objetos que se te pongan en tu camino, sécate y usa el señal de Art. También puedes golpearlos con la espada, pero no podrás destruir todo de esa manera. No creo que esté muerto. Ah, sí está muerto. Acabo de robarme... Nos acabamos de robar los pantalones. Voy a ponérmelos. Tiene que ser los pantalones más raros. Más 2 de resistencia al daño perforante, es neta. Más 2 de resistencia a porrazos. Y daño cortante. Pero... bueno, no es como que... bueno, solamente digamos que nos resalta el ejercicio que hacemos de piernas. A corpse explains the stench. His throat, he was garroted. And some old scars. Kind of soldier might have. His What's throat, that, dearie? he was garroted. Nothing. And But some when I old get up scars. to myself, they And say a I'm soldier going might have. barmy. Ah, the priceless frying pan. Scrubbed clean.
Looks like the mystery man didn't need the pen so much as the soot off it to make ink, write letters. Found the pan, have you? Solamente estaba cocinando. Y le partieron la maceta. Pobrecito. Imagínate estar a gusto en tu casa cocinando, haciendo tinta para escribir. Y de repente llega un güey, te mata, limpia tu sartén y se va. Here, your frying pan. Mine? But mine were black with soot. And I could see myself in this one if I wanted. But them years are past. Soot's just what the gentleman needed. He scraped it off and made ink out of it. And the other fellow? Dead. Round up a few boys and bury him outside the village. Deep, so the necrophages don't dig him up. And take my advice. Don't mention this to the Nilfgaardians. Hang about! You've earned a token of thanks. Here, sonny, for the road. Fry up a nice white fish for supper. Or a pie. Faster. Y nosotros estamos siendo buenas personas nomás. Ah, o sea, puede ser para dónde corren o para dónde van. Nos dio jugo de manzana. ¡Ah! ¡Qué rico! ¿Otra misión? No, vamos por ahí, viejo. Oye, pues ¿cuántas misiones hay en este juego? ¿Otra misión? ¿Otra misión? ¿Cuántas misiones existen en este juego? El hijo. Bueno, luego nos regresamos a hacerlas. Ahorita vamos al... ¡Patos! Ay, no, será acá atrás. Good lad, Master Richard. Though he... Yes. This boy. Will he venture out to inspect his grain anytime soon? What for? Harvest is a long way off yet. Hola, Vesemir. What is it, Wolf? Realize it's been half a year since we hunted down that fiend in Varun? Yes. Well, that was more than a fiend. What was that bastard's name? Drugan? May the soil lie light upon him. Things used to be simpler. Monsters were bad, humans good. Now, everything's all confused. Used to be exactly the same. You've just forgotten. Do well not to point up my age. You're near a century old yourself. Hola, Vesemir, ¿cuántos años viven? Got good news and bad news. Good news first. Captain of the Nilfgaardian garrison knows where Yennefer went. And the bad's that we have to kill the griffin for him. What else could he want from two witchers? Go on. Tell me what you know. Griffin's abandoned its lair. Gotta make a lure, set a trap. And how's that going? Ya tenemos información y un poquito de espino, de hecho. Learned some things. It's a male, had its nest in the Vulpine Woods. The Nilfgaardians burned the woods down, killed its mate, smashed their eggs. Thought they'd fixed things. It's always the same. Instead of sending for a professional, they try to do it themselves, only end up making matters worse. Ok, yo no había pensado en esa conclusión que sacó Geralt, pero pues es muy buen detective. Got the buckthorn. Ought to work like a charm. Powerful scent. More like stench. City boy. Rotting meat, manure, piss. Standard smells of the countryside. Remember Trinidor? Hunting that zoogle in the trash heap? You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up? Fine. If everything's ready, say the word and we'll get to work. Yo soy listo. Vamos a ver. I'm ready. No point in waiting. Let's find a good spot to ambush it. Picked one out already, other side of the stream. There's fields and a grove. Plenty of room and
Far enough so no one will get in our way. Good. Meet you there. Puse un rayo. Wow. Aumenta la potencia de ataque. Wow. Ahora puedes usar esta poción durante el juego. Pulsa arriba para consumir la primera poción y pulsa abajo para consumir la segunda poción. Ok. No, esta poción así. Dijimos a Sardinilla y no quiero que algo le vaya a pasar. Me suena que esta podría ser una pelea bastante interesante. Al fin y al cabo, creo que sería mi primer jefe. A menos que todos los enemigos aquí cuenten como jefes. Pero no creo. ¿Saben qué? Me dieron ganas de ver The Witcher, la serie. Y tal vez busquemos los libros. Vete. Vete. A stream, amber waves of grain. Charming place. Perfect for an ambush. I know how to choose them. So, ready? Vamos a empezar. Let's start. Wind's good. Bait's scent will spread quickly. Now all we have to do is wait. Come on. We can cower in the shade of those birches. So tell me, once we find Yennefer, what'll you do? Got your eye on a contract? No. I'll go to Kaer Morhen. Little early to settle in for the winter. Snows are a way off, yes. And that's what worries me. Nilfgaard's crossed the Pontar in the east. Puts them maybe a week's march from Kaer Morhen. If they reach the valley before snows can cover the passes, well, we need to cover our tracks, hide our paths. Speaking of winter and wintering, think you'll come this year? Maybe. Might bring a guest. Qué buen cebo, eh. Hear that? It's close. Let's go give it a warm welcome. Wait, take this. A crossbow. Won it in a card game while you ran around. Might come in handy. Ah, juegas cartas. How about that? Always lectured us on the evils, but you're a gambler yourself. Stop talking. Got a griffin to kill. Watch out! For this shit. That stench. It's about to dive! Okay. Who's next? No hay ni más hacer. Bájate de ahí, güey. Lost your nerve?
fast! Stench. ¿Qué hice? ¿Qué es Hidren? Trampa mágica. Ok. Espérame, me aturdió. Au. ¡Ah! ¡Ay! Pero por eso digo yo que soy demasiado profesional en este juego. Ah, olvídalo. ¡Me voy a morir! Tenía que hablar. A la bestia, ni siquiera lo vi brincar. Cargar la partida más reciente. Tengo que estar guardando cada rato. Ah, ok, dije a la bestia. Let's go. Wait. Want it? Watch out! Ay. Ay. It's about to dive! Bien, pues si te golpeó primero, güey. How long you gonna make me wait? Damn! It's fast! Not good. ¿Te tira fuego de la boca? ¿A dónde vas, güey? Don't let it get away! Oh, tiene primero. Ok. ¡Apresúrate, güey! Pero si te sentido brujo, no solo verás más, sino que también oirás más. Ya no tiene sentido que hayas venido, güey. Llegas bien tarde. Vete. Tengo que saquear, ¿no? Gonna hang your head from my saddle. Ow. Damn it. ¡Me tengo grifo! ¡Ay, madre mía! ¡Casi me muero! ¡Sí! ¡Grifo de la muerte! ¡Ah! Está difícil el juego. Bueno, no es que sea difícil el juego. Está difícil acostumbrarte a las mecánicas del juego. Not bad. Not bad. Though you could stand to improve some things. Me quiero defender como si fuera Dark Souls. Ese es el problema. For example? Upward vertical strike. It's too obvious. But more on that later. Take the griffin's head to the black ones. I'll ready our horses. Meet me at the inn.
¿Cómo le quito la cabeza? Lo siento mucho, amigo. Que tu cuerpo descanse. Se mira que le quitamos la cabeza. Ay, yo la puse así. Let's go. Que tu cuerpo descanse en paz. Como diría ese auditore. Rescatsi en paz. Rescati, algo así. Ustedes me entienden perfectamente a lo que me refiero con eso. Damn deer, strip the bark off the trees again. Vamos a ver qué nos dicen allá. Nos encargamos de un grifo, perfecto. Nuestra primera pelea de jefe y lo logramos. ¡Ah! Yo no me hubiera imaginado que existirían apariciones en este juego. Coloquen mutágenos en los espacios pertinentes para obtener bonificaciones a las estadísticas del personaje. Ay, perdón. Más 50 de vitalidad. Tanto los mutágenos como las habilidades se identifican mediante un color. Pon un mutágeno que tenga al menos una habilidad del mismo color en una misma sección y de esa manera aumentará la bonificación. Si el color de habilidad no coincide con el mutágeno en la sección, no aumentará la bonificación del mutágeno. Sin embargo, se mantendrá la mejora proporcionada por las demás habilidades de la sección que sí coinciden con el mutágeno. Ah, es jugar como Tetris. Ok, me gusta. Estoy comprando las cosas poco a poquito, dale suavecito, pero no creo poder hacer tanto desastre ahorita. Déjenme acostumbrar al juego y a ver en qué, como en cuestión de tiempo, y estaré como si nada. O será pura suerte la que sigo vivo, no una de dos. No quiero saber por qué están ahí arriba, sabes que yo me voy de vacaciones. Me voy a Niflheim. Quiero averiguar qué tanto hay. Lobos. Aparte de lobos. Let's go. Dale, niña, tú puedes. Así que solito saca la espada para poder pelear con ellos. Eso me gusta. Bien, para poder ganar este grifo tuve que saquearle los pantalones a un muerto. What the hell is this? Right. You take me for a blind man or a fool? This grain is rotten. I didn't know. So, a fool. Damn it, you never learn. Military Codex, Article 2, Section 3. For the delivery of defective goods, 15 lashes with a knout. Make it so. No, no, no! By the gods, no! What? ¿Qué me la estás haciendo el pleito? ¿Tu faceta capitán bueno ya terminó? Guess you've dropped your good uncle act. It was no act. I extended a hand to these people. They spat on it. Could it be because it held the sword that killed their loved ones? Tja, a moralist. And what would you do in my stead? Wouldn't ever be in your stead. Tell me why you've come. Tell me why ain't nothing Fulfilled my end of the bargain. Your turn. Where'd Yennefer go? To Vizima. She was a day's ride from here the whole time? Under my nose? Might have said so. Yes, I might have. But you would not have killed the griffin. Tit for tat. Halt! We are not done. It's yours, this gold. I would not want you to say you were inadequately compensated.
Algunos diálogos te obligan a tomar una decisión rápida. Elige tu respuesta antes de que el tiempo se acabe. No te preocupes. Please, no more. Is it true? Northern women bathe but once every 3 moons. Fish rich. ¿Hicimos una buena decisión? No more. Please, no more. No entiendo. ¿Rechazar el dinero fue una buena decisión o fue una mala decisión? Mercy, please. Are you here to spy? Cállate. Show me where you're... Show me where you're peddling. Bueno, supongo que no lo vas a ver hasta que ver más adelante qué habrá pasado con el juego, ¿no? So long. No sé, ustedes díganme, ¿hice una buena decisión? ¿Hice una mala decisión? Realmente no entiendo. No me dice como que haya un sistema de moralidad en el juego. O sea, sabemos que si tú haces una decisión, depende, podría pasar muchas cosas. Pero aquí tampoco me dice, ¿no? No dice. Supongo que simplemente no sabré si tomé una buena o mala decisión. Vamos a vernos con Vesemir. Ya para terminar esta sección. Pero me sigo preguntando, ¿fue una buena decisión haber rechazado el dinero? Digo, el código de los Witchers, bueno, de los brujos, supuestamente dice que no debería, que un brujo siempre debe cobrar una compensación por las cosas. Pero yo acabo de rechazar una. Y no tengo la menor idea si fue buena idea o mala idea. Lo siento. Sardinilla decidió buguearse y atravesar cosas que no debía. Faster. Niño, mate. Te va a atropellar y no te va a gustar el hecho que te pueda atropellar. Go. Ah, o sea, ¿qué tenemos aquí? Ya llegamos. Otra vez ni... Ah. Yennefer's in Vizima. Got a few friends there, so... Something wrong? Look around. Trouble brewing. Who are they? Patriots. Drinking their 7th round for Tamaria. Fist starting to itch. Don't see any Nilfgaardians. They'll find another foe. I'll buy some provisions for the journey. Then we'll go. Geralt, we should stay out of it. Just this once. Será bueno irnos. What happened to the lilies? Took him down. Took them down to hang a golden sun there now. I cannot show Temerian colours. They'll come and burn the tavern down. Maybe it's true what they say. You fond of the Imperials? You Nilfgaard's whore? I'll let that pass.
I know grief eats at your heart. You know shit. They hanged my sister, dragged her out the cloister like a dog. Said Nilfgaard's no place for superstition, that they don't fear the wrath of the gods. And you, do you fear it? If not for Annie, your child would have choked on its navel string. You owe your son to my sister attending to the birth, and you don't fear the gods' wrath. You don't fear it, you cunt! Leave me be! Ay, no, es en serio. Recognize this medallion? You know what it means. Back off. You all right? They say witches steal young'uns. That true? What the Emperor promised you freaks? Your own land? Like he did the elves once? Get out, all of you. We ain't going nowhere. And neither are you. They won't back down now. I can see that. ¡A tu madre, güey! ¿Cómo que misión fallida? It's all right. It's over. Leave me be! Get away! See his face! God save us! Be gone, and don't ever come back. Oh, ahora sí tomé una mala decisión. Come on, let's go. Espera, ¿podía ganarles sin matarlos? That brawl, we didn't start it. Excuses, excuses. You've not changed a bit. Yen? How? I received a report about a witcher who'd appeared in White Orchard. I knew it was you, looking for me. I might have waited until you found me, but... well, you know me. Patience has never been my strong suit. It's... good to see you, Geralt. I'd even embrace you. Were you not covered in blood? Sorry. Wasn't expecting to see you. To be honest, this isn't at all how I imagined we'd meet. How did you imagine it? You didn't imagine you'd have a Nilfgaardian escort. Don't get me wrong, Yennefer. I'm glad to see you. But I do think you owe us an explanation. And I shall provide it. In Vizima. Ready your horses. ¿Por qué hay prisa? Bueno, acabamos de matar a las personas, ¿no? Last 6 months in the saddle. Haven't seen you for 2 years. Can't we take a moment to... Sadly, we cannot. Someone awaits you, Geralt. Someone who doesn't like to be kept waiting. Emperor Emir var Emrys. Or, to those on more intimate terms with him, the white flame dancing on the graves of his foes. Doubt I number among that group. Far as I remember, last time we saw each other, he wanted to kill me. Well, now he wishes to make you an offer. The kind one can't refuse? I didn't, though I could have. Te pregunto qué te había ofrecido. Must have been a damn good offer then. Not many things you'd give up your freedom for, and even fewer people. The sooner we set off, the sooner you'll find out. What about you? I'm going in the opposite direction. I somehow doubt the Emperor's invitation mentioned me. Besides, I've got things to do at Kaer Morhen, remember? Yeah, I remember. Thanks for your help, Vesemir. See you soon. How's your horse? Swift? Can't complain. Why do you ask? I'd like to be back behind some thick city walls as soon as possible. Traes con mi caballo. Sé que está mencillo, pero déjamelo en paz.
O sea, que sí cometí una mala decisión ahorita. Ahora sí cometí una mala decisión. You know, I had a dream about you recently. Knowing you, it was probably filthy. Just the beginning. But then... But then... ¿Pero quiénes son esos güeyes? Yennefer, how'd they... We shall talk of this tomorrow, all right? After the audience. Oye, yo quiero respuestas. Algo malo está pasando aquí, yo quiero respuestas. Ok. La censura. It must suffice. O sea, que me crece la barba como si fuera Red Dead Redemption. The gentleman will refer to His Imperial Majesty by his full title or not at all. The gentleman will be seated on the bergère. The what now? In that chair. Cutwin, please shave the gentleman's sideburns to half an inch. Hay un problema con mi barba. What's wrong with my beard? Always thought it added to my dignity. It does. Yet it also detracts from your elegance. In Nilfgaard, we consider beards hard on the eyes. Especially beards infested with lice. Been on the road a while. Fine. Do your thing. Tilt your head back, please, and sit still. And prepare to answer some questions. General, I am not certain this is the appropriate time. I can't think of a better time. Men turn honest when they feel a blade at their throat. Morvran Voris, commander of the Alba Division. Before they take you in to see the Emperor, there's some information I need you to verify. It's a formality, but one that must be seen to. Ya me cayó mal. Paperwork's gotta be in order. So, Geralt of Rivia. Place of birth unknown. Parents unknown. Age unknown. All insignificant details. Let us proceed to more recent events. The siege of La Valette Castle. The fate of the defending commander, one Arian. Supongo que eso es algo que pasó en el 2. ¿Le perdona la vida y escapó? We fought on opposing sides, true. Then we landed in the same dungeon. Arian escaped, set fire to the castle on his way out. So that is how the blade started.
Our reports suggested the dragon was responsible. Moving on. You then found shelter in charming Flotsam, and from there made your way to Vergen. My question is how? I got out of Flotsam with Vernon Roach, commander of the Blue Stripes, and... A murderer of non-humans. We know this gentleman well, Witcher. You forge interesting alliances. Something tells me my most interesting is yet to come. Go on, next question, before my beard grows back in. I'll shave you again if it does. Very well. The infamous summit at Loch Muin. You were there. And once again meddled in the affairs of the mighty. Not the way I see it. I helped a friend rescue a child. Anais was not just any child. She was a pawn in a game you did not understand. You and Roach did not rescue her at all. At most, you moved her from one edge of the board to the other, fanning the flames of conflict. Nilfgaard recently started a war, unprovoked. So do us both a favor and stop moralizing. The gentleman must sit still. I'm almost done. I'm afraid I might find that difficult. Because, from what I know, shortly afterwards you watched a defective megascope blow your friend Sheila de Tanserville to bits. Yo no entiendo qué pasó, pero le estoy perdonando la vida a gente que a lo mejor posiblemente no debería. But ultimately freed her from the trap your man Letho of Gullet had set. Write that down. I want to be sure the paperwork's in order now. Well, national interest calls on one to forge difficult alliances at times. Alliances with witches included. Well, that alliance has been dissolved, irrevocably. I killed Letho in Loch Muin. So we heard. It's a good thing you did. Saved our agent some messy and difficult work. I believe that is all. Your signature, please, affirming you stated the whole truth and nothing but the truth on pain of imprisonment or death, etc. Here. Insisto. These formalities seem to... I would ask the general to leave the room. We shall be choosing the gentleman's attire. An important matter, but one that does not require the general's assistance. Shame. I might have given you some advice. So long, Geralt. Good luck with your audience. O sea, me están negando mis derechos también. O sea, ¿qué? O sea, estoy en la cárcel o qué. Feels more like I'm being readied for a wedding. Were that so, I would have prepared the gentleman a frock, a tailcoat, or possibly a dinner jacket. In point of fact, the gentleman will choose from these garments. ¿Dónde está mi ropa? Where are my clothes? Where they should have gone long ago, with the laundress. They will be returned to you after the audience, clean and starched. The gentleman will tell me once he has chosen an outfit. Ok. No puedo guardar la partida. No me digas eso. Ok, sí, se guardó. Pero bueno, yo creo que vamos a tener que dejar el capítulo. Bueno, el episodio aquí el día de hoy se puso bastante interesante y curioso. Y mejor dejemos este juicio, bueno, esta audiencia para el siguiente episodio que vendrá. Pues obviamente, como saben, el siguiente domingo. Nos estaremos viendo cada domingo para seguir jugando a The Witcher. Y si les ha gustado el contenido, los invito a que nos den like, comenten y se suscriban. Porque esto es algo que estoy haciendo por ustedes y porque me gustó muchísimo el juego, a pesar de que hicimos un primer contacto únicamente. Así que recuerden que si les ha gustado, nos pueden apoyar aquí en YouTube y darse la vuelta por Twitch para ver todo lo que estamos haciendo de lunes a jueves. Así que sin más que decir por el momento, yo me despido, gamers,
y nos vemos la próxima. Chao.